வந்து கேரளா பேஸ்ட் ஒரு டிஷ். நெத்திலி or white bait அப்படின்ற அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து மேங்கோ அண்ட் கோகோனட் பேஸில் வந்து குக் பண்ண போகிறோம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் மோரோவர் இதுக்கு வந்து ஒரு மசாலா இருக்குது. ஸோ அந்த மசாலாக்கான கீ இன்க்ரீடியன்ஸ் about coconut, about 70 grams of grated coconut, about 4 numbers of round chili, the Madras chilies, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 25 grams and ஒரு 4 numbers curry leaf. இதை வந்து ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சிட்டு அதோட எண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து கிடைக்கும். ஸோ நம்ம மட்பாட் ஹீட் ஆன பிறகு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம். ஷாலட்ஸ் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபைனாக. ஸ்லைட்டாக டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆன பிறகு ஃபாலோட் பை ஜிஞ்சர். இப்போ க்ரீன் சில்லியை ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லெங்க்தாக 3 pieces. followed by curry leaf. நம்மளுடைய அடுத்த ingredient what we are going to add is mango. And once you add mango, you have to add some water to it for the mango to get cooked. You have to add some salt, just half the required amount, and some turmeric powder. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம் இந்த கிரவுண்ட் மசாலா இருக்கு இல்லையா, அதான் இந்த கோகோனட், சின்ன வெங்காயம், ரவுண்ட் சில்லி அண்ட் கர்லி ஃபுட் அரைச்சி வச்ச இந்த மசாலா, இதை வந்து ஆட் பண்ண வேண்டிய டைம் இது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் 3 tablespoons of the same. And இந்த மசாலா வந்து we have to cook till all the raw flavor of the coconut goes. The masala cook ஆகி டைட் ஆகிற ஸ்டேஜில் just to loosen it up we have to add some water. ஸோ நம்ம பேஸ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு and it's time to add the white bait. கிரேவி சிம்மர் ஆகிற ஸ்டேஜில் can add it. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஷ் ஆட் பண்ணி அதை குக்கிங் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் வாட்டரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் நம்ம ஏதாவது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான டைமும். ஒருவேளை இந்த டைமில் ஒரு வாட்டி டிஷ்ஷை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் கொஞ்சம் சால்ட் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கம்மியாக இருந்தால் போட்டுக்கலாம். ஸ்பைஸ் வேணும்னா க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணுறது அதுக்கான லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அது. இது கிராஸ் பண்ணி ஒன்ஸ் ஃபிஷ் குக் ஆகிடுச்சுன்னா we can't do any corrections about it. ஃபினிஷிங் சீசனிங்க்கு நம்ம கொஞ்சம் கர்ரி லீஃப் அண்ட் ஒன் மோர் க்ரீன் சில்லி ஸ்லிட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது ஓவர் குக்கும் பண்ணக்கூடாது, பண்ணிச்சுன்னா ஃபிஷ் உடஞ்சிடும். ஸோ வில் ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் த வாட்டர் டு ட்ரை அப். இந்த ஹீட் ப்ராசஸில் வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகி கிரேவி திக்காகிடுச்சுன்னா திஸ் இஸ் டன், வி கேன் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் இட். ஏக்தம் ஜெல் ஆகிட்டு ஒரே சேம் பாடியில் வந்துருச்சு. ஸோ அதுதான் இந்த கிரேவி ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுக்கான இண்டிகேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம இந்த நெத்திலி மாங்காய் குழம்பு இதோடைய எண்ட் பார்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஃபிஷ் கறி இப்போ ரெடி. நல்ல ஃபிஷ் அண்ட் மேங்கோ கம்ப்ளீட்டாக ஜெல்லான ஸ்டேஜில் வந்து இது ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இது ஸ்டீம் ரைஸ் கூடயோ ஆப்பம் கூடயோ இந்த ஃபிஷ் கறியை வந்து சாப்பிட முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் இட்.